Good evening, dear viewers, and welcome once again to your program Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Loli Kamara. Today we want to talk about the recent events that have overtaken the country, which is these floods that have been happening and have caused destruction of lives, destruction of homes, destruction of properties. And basically I want to concentrate today on the health impact that floods have and how we can help ourselves to minimize those health impacts. I take this opportunity to let those affected that our hearts and minds are with them, and take the opportunity also to thank the individuals, the organizations, and other groups that have come out to help those that have affected, that were affected, and also to thank the President, who has been very prominent in going to provide moral support for the people affected, and also to provide some other form of support. We have also seen that other leaders, including mayors of different areas, have also come out and have been very prominent in trying to be with the people on this, and even some parliamentarians I have seen. So this shows that we are together in this. And this type of disaster is something that we all need to be concerned about and to support those affected. So today, basically, as I said, what I want to concentrate on is the health impact and how we can help ourselves so that that health impact is minimized as much as possible. There are other issues that have to be dealt with disasters like this in terms of prevention, in terms of preparedness for it. I think that is beyond the scope of this program, but maybe we may touch on it a little bit. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii si seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Loli Kamara ñoo leen ko dee indil fii nii ci QTV lundi bu nekk ci ngoon di waxtaane seen wér-gu-yaram. Tey nag ñu bëgg a waxtaane lu am solo mooy mbëndam muy nga xam ne moo ñu dal fan yi nii. Mooy ndox bi bari bi nga xam ne ñëw na ba labal suñ kër yi, yaaxa suñ yoon yi, am ñu bari ñoo xam ne digga loru nañ ci. Ñu bëgg a waxtaanee nag tey lu mu ëmba nag dafa bari, waaye tey luñ ci bëgg a waxtaanee mooy wérgu yaram, naka la méngooyee ak lii ak naka la ñoo def affect. Mayor si ñu bari gis nañ leen nag ñoom it tamit génn nañ, ñu nekk ci parlement bi tamit am na ñoo xam ne génn nañ di rafetlu loolu noonu bu baax a baax a baax. Tey nag comme nu ma ko waxee, mbir mii nii am na lu bari lu mu ëmba. War nañ a seet wax dëgg yàlla naka la ñoo aaree lu demee nii, wala su nekkee dem na ba di xewit tamit naka lañ ko def ba nga xam ne su xewee du yàqa lu bari li nga xam ne moom la moo yàqa. waaye loolu nag du pour programme bi tey, ñun programme bi mbiri wérgu yaram bi rek laa ci bugg a dugga. am na koo xam ne maa ngi doon wax ci lii nii di jéem a wax naka la ñoo aaree ak yooyu, mu kool ne lii de sëñ bi mbiri yàlla la, nattu la boo xam ne yàlla moo ko dee teg ay nit. Soo demee Amérique sax am nañ nattu yooyu noonu, soo demee China am nañ nattu yooyu, dëkk yu am doole yëpp am nañ nattu yooyu noonu. wax dëgg yàlla tuuti yenn façon yu nattu am, waaye tamit ñun as nit war nañ a jéem naka la ñoo def ba nga xam ne su nattu bi amoon, su nekkee ne téeméeri nit ñoo see dee, ñu jéem ba nga xam ne ñaar fukka rek a see dee, wala su nekkoon ne junne see war a dee, nga jéem ba nga xam ne xëj na fukka rek ñoo cee dee. Loolu noonu si suñ loxo la nekk, war nañ koo mun a def. Kon moo tax waxtaan yi nii am solo. Weddi wuñ ne
nattu dina mun na ñëw waaye nag nattu su ñëwee ñu nit tamit si suñ loxo la ñu jéem a def ba nga xam ne dinañ wàññi mbir mi nuñ ko gën a mun a wàññee kon loolu la ñoo waxtaanee tey ñu bàyyi loolu mu wax ak suñ mbokki Mandinka ñu door a nag mun a dugga ci programme bi nii tey akumayata bake assalamu alaikum baɗigol mel ɓen juuɓe kan QTV ani mel be lamoy kana Q radio ñin tembenna allah kaca mi alon ko wole mu health linkti wole mu rutali nan bi taneola kotenke birin talan kono dokkumata dron banjunna dandawol la akata ñe sewoti pour kanaɓe moɓe kontonna sankuta dimala mi alon ko wole muslimol la sankuto ñinti mum muskoto saloti wo ko mata wo kola docteur ko coming silangalo ne ko Gambia be ñin tembo min tombe samale kono andu ñin sama tambila la ay bata toro la mo jamal le kan ni nata al balal la kula samala fannal la bari dinkira jamal ko mbokono jam wolle keta kudmi yalon ko jiol dunta mol kan la bun kono mol la bun boytale dol fote la sot fengol la jio kono dol fote la do mor fengol la mi yalon ko wala mu balu woti jio kono bari wo kola be aketa kultimi yalon ko al balale boyte ka samala fannala mi ko alandaro lo jomman kuno je bari gambianol ya mute fe bari kunkilinal wultale ka futema munta ka fol fana futate male adu nyaton kol mo hormarol banko kam fana futata mol male députéel folo nyaton ko banko nyaton ko mi ko wole mo adama baroti afana na la délégation wultale ka futa mol la mi yalon ko wolle ni mantoro sto samala fanna nyinto ka wuli kala ka ni masaw jioni na kola andum fanan ka munta dron hani bi de maro doldi nyaado nyama ko kola fanan meyol nge jele fintita ka murumurum ke député fana fintita le munta dron docteur fa nyamen be tentulam be jela bari nyim be mum be dem fenolti woto dem fe mutala fenneti hani bi ka yitandi la ko de nyimo mbele ba kono be duwala dron fa nyin sifa ala sen tankanda docteur ko bi ka chamu munti wole mum be kacala nyin albalal la kola mi anko wole mu jiodi bari ma kacala fanna mina wole mu jata kende ala fannati abe mol ma ko no la nyaade la nyinata jata kende ala fanna ku jamal lebe ko nyin kono bari ndol tadunnolo kono bari wo man ken to la fannati ndol la fanna mu munti wole mu jata kende ala fannati baaje la bari ko nene ay comme ay kaciasto mo ko kiliro ke ka yitanda la ko nyi mu fenete mi yanko ala la kiti olem ala la kala jonkan to nya sonta wala ko bankol to biya lon ko comme America wol dami ya lon ko banku balle ndu buluye ko ben ni nata soto fen wala fannala aka kejele to nya buka bay bari mfanal ba keno la nyaadi la fayta la nanata a hapota sial nakeda mo moneka tu akokon wala ka tor sa tala no fo motan wota silang ferol mbelandi no la nyaadi wakata ko mbeke no la nyaadi docteur ko bimbe dunna wo ko kaccaani ne kono ka yitandi banko mo la ko nyin ku sifal fanal sake no la kudimi an ko mba talal fa man torote warala mbolka. Thank you, Lolly. Just like we said in the local languages, we didn't mention this in English, is that, yes, we do accept that natural disasters do occur. And some people will be harmed by these natural disasters. I was talking about this and somebody told me that, look, I mean, this is natural disaster. It will happen and people will suffer from it. And I accepted that yes, that is true. And in even the biggest countries, the richest countries, they do have their natural disasters. But we have to make an effort so that when that natural disaster occurs, we minimize the effects so that if 100 people were going to die, you can reduce it to 10 people dying. That's a big minimization. Still there was a natural disaster, still there was destruction, but you have minimized the effects in many ways. If we build good buildings, it doesn't mean that some of the buildings will not fall, but if 10 buildings were going to fall, maybe one building will fall this time. So there are lots of things that we can do. Well, the pictures are coming up there of some of the floods that we have seen in this country, and that gives me the opportunity now to just define what flood is, which is exactly what that is. It's just water accumulating in an area where it was supposed to be dry, thereby destroying property, destroying buildings, and also blocking roads. These are all very important things, and that is what flood is. And flood is one of the commonest. There are lots of types of floods. Some people have volcanoes,
some people have earthquakes, some people have other forms of flood, of natural disaster. But the commonest natural disaster is flooding throughout the world. The commonest natural disaster is flooding. And over the past 20 years, from 98 to 2017, 2 billion people have been affected by floods. That means that now the current, about 1/3 of the whole population of the world have been affected by floods over just the past 20 years. So it's really very common. And when floods happen, there can be lots of problems that can happen, and those are the problems that I want to get into now. And one of the problems is the primary problem of the flood itself, which is that, as I said, it destroys properties. So some houses will fall because of the flood, because they were weakly built. Some water will enter into the houses where things are stored, and those properties will get spoiled. Some people can drown in those waters. And even in the Gambia here, this flood, I think there were reports of some people who have died, especially children, in the flood. So some people can die because of those. Some people can get injuries because of those. So if a wall is going to fall and you are next to the wall and the wall falls down on you, you can get injured. Some people can walk in those waters and walk on a piece of glass or something that is sharp. So you can get all those type of things. So these are the primary effects. And in the next segment, we are now going to talk about the health effects and the psychological effects. This is very important. Mbokk yi lu ñu doon wax léegi nii rek gis ngeen nataal yi ñu faram fàcce rek lan mooy mbënn. xam naa nag man tey maa ngi door a jàng woot boobu noonu tey mooy mbënn ci olof. waaw mooy flood. man dama daan wax ne rek ndox bu bëri di wala ngaan waaw waaye xaw ma nag yow naka ko wee ci man ni ka ndax nga woot bi ok baax na so that is mbënn in wolof mooy and so mooy lii mooy ne ndox bi dem na fi nga xam ne bëri na ba nga xam ne mu ngi walangaan foo xam ne waru faa nekk, comme dugg ci biir kër yi comme noo leen ko gisee nii, yenn yi mu daaneel sax kër yi, mu yàqa bagage yi nga xam ne wartoon a am ndox si biir néeg yi. yaa nga gis yi ni daanu nii, nga gis yenn yi tamit ay tali mu fata tali bi yëpp. te tali bu fata mun nañu wax ne nekkul mbiri wér-gu-yaram waaye mbiri wér-gu-yaram la. su tali fatee amoon ku ñu war a yóbboo ambulance mun nañu yóbbu kooku noonu du mun a dem. su tali fatee am ko war a dem faju du mun a dem ci lopitaan bi faju, ñu war a dem joxe nit garab du mun a dem. so yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne mu ngi ànd ak mbënn su amee. su ñëwee nag lan mooy loraange yi nga xam ne moom la dee di waral ci nit yi. benn ci loraange yi mooy comme lu ñu wax rek mooy yàqa kër yi, foo xam ne yow foofu nga daan fanaan, foofu nga daan di fegoo, amatuloo fooy dëkka léegi nii, wala sa bagage yu nekk ci biir kër bi yëpp yàqu. yenn yi yaa ngi ci ron benn ci miir yi, ndox bi ñëw yàqa miir bi daanu sa kaw, mun nga see gaañoo. am na ñoo xam ne mun nañu sax làpp si biir ndox boobu noonu. am na xale yi nga xam ne si mbënn bi nga xam ne moo xew nii te fan yi nii ci Gambia, yëg nañ ne am na ñoo xam ne dee nañ ci làpp, ñu làpp dee. yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne ci saasi rek mbënn bi mun na koo indi. mu am nag yeneen mbir yoo xam ne yooyu mbiri wér-gu-yaram la. loolu laay ñëw dugga si soo waxee nii ba pare loolu. ok akumata bakele coming aliaje nyame la television to jiola sia mi alon ko wole mo sama jodi albala mi an ko nyin tembenna ay dula jamal man tora kordal kono follow docteur mi yitandi wole mo jiola sia dinkirato aka mun kole ya kulle nati na lota dinkirato da mi alon ka man silo soto ka fintino man tora follow mi an ka wole sa wolum ase silo bare nole tambit lata stuto ado ni amunta dron nyatarin ko natana mi alon ko mo sasata wala anyanta futata lopitano to wati tarinna ate maritina silo stono la ambulance wota tambino kata lopitan bundan wo mu kulti mi alon ko kolea kolem kolea ku fula nyaw fana wolemu na dunta dinkiram to surtout bungul kono few fendin taraje asa be tiñanole dinki muta domor fengol lomba fo soto fengol la fanda mi an ko wolemu jorawonte melbo bunguñin kono ase be tiñanole kantum ba yankande
la landum kulmian ko kolea kolem e fula nyam fana ako nin jio siata e dinkirato dame ya lon ka mon silo soto ka bori kata e mo fon se fono anio la jele adum kibarol ya yitande nyin sama tambila la ko kombo jang wala ko gambia banko kanja dinkiralto mol fote ni wala je surtout dinnol e kantu e woyola sia jiola sia ina taka su jiol nyin kone manna fintino adu fana mu kultimi ya lon ka man koy adum fana ni be tamakam e seta fulano jio kono dame ya lon koy malo be mu fenna taraje ise singolo no fenka mi ya lon ko aseke no werotil wala aseke no fenti mi anka be mantoral wol be mu kole ya kolti ni nata e jio la si bori baliyal e ni nata fadan kole ya ku dola wala mu ase mirol boyndi no kanto nim bungunyi nyikinda naketa bunde mi ya lon ka loro mam bamba ase nyikinnole e aduna nyikinda naketa mobe o mafo nyina ba boyla dinkirami to comme aliaje nyamen teng e ase boyno mo kanne ase mari fondino inyola wala ase baramanole woto nyil be mu kole ya kolti mi ya lon ko anin samala kolle kana nyola mi ya lon ko wala mo nyin ala balade comme aliaje nyame alla screenol to e kono nim boto woto drom e silambina dunna jata kende ya fongola fannala kono comme docteur ya yitandi nyamen. Thank you very much, Lolly. So we now come into the health effects. I think just to start in passing, one of the health effects we have just mentioned now is accessibility to the health facilities to seek for health care. And sometimes because you have destruction of your property, you don't even have the money to be able to move from one place to another to go and look for health care. So that is one first thing that it can cause, is that, you know, accessibility, trying to get health, you cannot get health. But the most important thing that, that floods do, flood is water, it's excessive water. Sure. But the main problem is that there is no drinking water. That water is not a drinking water. It's not drinkable. And unfortunately, it can also spoil the drinking water that is around. So what it causes is that if it is wells that are not, you know, protected, well protected, or other water sources that people use, or streams or anything like that, the water that comes, that you can see, is very dirty water, and that water carries diseases with it. Unfortunately, till now, we still have people passing feces in places they're not supposed to pass feces, near walls and things like that. You have animals doing the same thing. So this water comes and just wipes away all that and takes it to clean places. So you had a place which was dry and clean before, and now it has wiped it away to all those clean places, and it contaminates the food and the drinking water. So what you get in floods is what we call waterborne diseases. And waterborne diseases are many. Okay, they include something called cholera, which now the World Health Organization in the Gambia is very careful to make sure that we are looking around, so that if it starts coming, we know it immediately and we try to stop it, because it's a very deadly disease. You have things like typhoid, you have things like hepatitis A, you have things like hepatitis E, and many other diarrheal diseases, especially in children. And one of the reasons is that these children go into those pools of water. You saw some of the pictures, some of the children were playing in them. Children are just children. They go and play in them, and inevitably some of it will get into their mouth and they will drink it, and it has a lot of bacteria. You know, children are children, they just want to play. And when they see these waters, they play in these waters, and then that now goes into them. They go and pass stool where they're not supposed, because they're going to have diarrhea, and then the water becomes more contaminated, and they can now, they don't wash their hand maybe before they go to eat, they can now transfer it into the adults. So basically, in flood situation, there is a lot of waterborne diseases that can happen. And we have mentioned some of those diseases. And apart from that, we can talk about the psychological effects, but I think we can stop here and do this translation before we go to that. Mbokk yi luñ doon waxtaanee léegi rek mooy ne wax nañ leen si njëlbeen bi ne mbënn mi su xewee lu moo njëkk a def mooy dina yaaxa suñuy bagages, dina mun naa rey nit sax si ne nit ki làpp ci biir foofu noonu,
wara dara daanul si kaw nit ki gaañu si mun na see ñàkkee bakkanam mun na see amee ay gaañu yoo xam ne dina soxla ñu dimbale ko loolu mooy njëlbeen bi. ñaareel bi mooy mbiri wér-gu-yaram yi nga xam ne dafa ànd ak lii foo gis mbënn bu mel nii rek di nga gis feebar yu bari commencé di ñëw. waaw feebar yu bari nag yooyu noonu moom la ñoo wax feebar yi nga xam ne ndox moo ko di indiwaale. moom la ñoo ooyee si anglais waterborne diseases ndox yooyu noonu nag lu tax muy ko di indiwaale mooy ndox bi dafaa jaar fu tilim. génnee tilim bi yóbbu ko foo xam ne dafa war na set. nit yi nag am contact ak ndox boobu noonu ñu amee façon yu feebar yi am na feebar yu bëri yoo xam ne da nga ko ci dee mën a amee am na bu ñu ooyee choléra ñu bëri xam nañ choléra feebar bu garaaw a garaaw la moom daf laa rey ci ay fan rek soo ko amee soo amut faju rek duñ la delloo sa ndox bi nga xam ne mooy génn mun na laa rey ci saasi sa ndox bi yëpp jeex ci yow lu ñu ooyee typhoid beneen feebar la boo xam ne yàlla may nañu bëriwut si suñ gox gi fii nii noonu soo demee boori Nigeria ak yeneen dëkk yi foofu la gën a bëri am na hepatitis A boobu bëri na fii nii moom day xale yi la day gën a sonnal ci biir bu daw la leen day jox feebari biir yu daw yi daal yooyu noonu si la bokka ci anglais nag waxuma beneen bi nga xam ne moo gën a am solo boobu it malaria ci la bokka parce que malaria ci ndox yu mel nii si la dee di taa foofu la dee mun a juree nga xam ne léegi nii yooyu jot si yooyu noonu gi ñëw mun a màtta nit yi cause malaria boobu fu nu malaria bi nag kon suñ moytuwut xëy na mu gën a bëri so yii mooy feebar yi nga xam ne daal bën na dina ko mun a indi suñ ci waxtaanee ba pare léegi nii dinañ dugga nag si feebari xel yoo xam ne jaaxle mbënn bi tam dina ko dee mun a indi ñu door a nag dugga nag ci naka la ñoo fegee suñ boppa daal ci wér-gu-yaram loolu wo kumayata bake hani bi baɗigol ka cakonoɓe fanu kan comme yaɗayamoye docteur ya fañamen wole mo ñin sama jiyol la siya mi yalon koy ka lo dinkiral to ɗa mi yalon ko ibuka tano ado akanake koleya koti comme ga foñno ñamen koleya ku fulol mi yalon ko wole mo silol la soto baliyati tani nala fannala mantura kol mi yalon ko ako wole la mol kan dindiwol la fanna ñin ji sama jiyo nalota dinkirato aka se kuran jamana fenole because niya juuɓe comme tubabol ka fo muye ko waterborne disease ka wole natina ñu andu wol mukulde mi yan ko kuran ne mi yan ka soto jiola bori nyaanyin to kanton jioni aka bori dinkiral to dami ya lonko seneya mantara je wala dinkirani mantara seneyare kanton koma ya fonya me mu jamal bije dol bije ye dawda soto sitano e kene to taki je dol bi lola silol kay be jala mutol kala je dol be fennori on felambe dol ka so ninyi samana ta woyo ka wolle kora kata ka fay dinkira kili wala kebe ka fu ñoma dinkira kilinto ni jiyo ñin lota wo jiyo ñin kono courant façon bes totonol jele kaje de dinniwol katara feala ñin sama jiyo kono comme yal baje ka ñamen teng tel ka wo jiyo ñin ka die tole tel katara feala wol wati do fa se kana ya kunu e man taw woto sina courant so mi an ko folo wala ñin kono bay courant jawote mu choléra ti bari ako choléra de ñin tembenna na jata kende ya bunda mi an ko wole mu WHO World Health Organization ifanal bela kata kol be kan ka fere taringol lande pour nakata ko nyi findita to e set munta fere taringol lawa ko nyi to kadlo kanto courant jawla na botawla fane ka fo fe courant mi ko wala mu typhoid o fana mu kulti mi ko tumando amansia Gambia banko kanja ni nata Nigeria wal sifalla ko mu fenati mi ka bo ma fawla wodo nyi munta don waterborne disease courant ne mi alon ka kanani jinori wala fanato wodo kula mi yalon ko nyantan hakkilo tula je bake kanta mu kol mi anko nias to courant lo andum aka mo jamal le tor ko lera mu kufenati mi yalon ko ka mofa ka tariya da barke kantu jom yalon ka boy balo kon ni ma murundi nodron aske kudi mi yalon ka be toral adun dindiwol fana niyo ko kono boro soto to dingira da bari kono boro la sa keno da to dami ya lonku ni woyo nata ba kola ko tenke ka samba dingira do muta ko nyimbe wajabilal woto samala jina muta nyi albala ko fennati mi ya lonku hakkiltu balle ba ko nyin kon woto ba keno la nyaadi le fanga tala ko mi nga fon sila jata kende ala fannal mina dunna fanna do fana kon mi ya lonku wala mu psychological effects nyinti ni nata muta do mantoro aka minke hadama dum fon la balu nya nyinto
mutadro sondo mo wala fannani ne ba mutano ba marano la nyaadile be sonna ko la no nyaadile wo fana ko dimi ko silambina dunna wala kono comme docteur ayitande nyame. Thank you very much. I think we often forget these issues, the psychological effects, and I think we have now a specialist in the Gambia, a Gambian specialist specialized in psychiatric problems and psychological problems, and we will invite him to come here and talk about those, because we often forget about those things. Some of us, we just look at the physical aspect of things, even you know, doctors like myself, because this is not our specialty, but there are people who are specialized in this and can help people. And in times of flood also, we need these type of people, social workers, psychological therapists, and so forth, to be able to help the people, because they go through a lot. You can imagine your whole properties have been washed away. You can imagine some of them you can never replace. Some of them you can replace, money can replace them, but there are some things that you own in your house. If they go, they go. You can never replace them. If you lose a child during these floods, that child will never come again. Those psychological traumas causing depression, causing some other psychological issues, what we call post-traumatic stress disorders, and so forth, can happen in these people. And I think we should not forget that. And one of the ways that we can help these people, that the Ministry of Health and other aspects of the government can help these people, is to get them some psychological support and help. And I think these are the things that can happen also psychologically. I just wanted to mention it because they are also something that is important in these events. Mbokk yi lu ma doon wax rek mooy ne lii lu gaaw laa cee wax rek duñ ci dugga noonu, parce que loolu noonu am na borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñu ngi fi, ñoom xam nañ ci lu bëree bëri. Dinañ leen invite ñu ñëw ci waxtaan, du ci mbiri mbënn bi rek sax, ci mbiri psychologie yëpp, ci mbiri feebari xel yi. ñun feebari xel yi duñ ko dee di jox gidda bi nga xam ne moom lañ ko war a jox, te war nañ ko jox gidda bu rëy, parce que léegi am nañ ci ay borom xam-xam yu mag, am nañ ay Gambien yoo xam ne loolu lañ jàngal léegi nii, ñu ngi fii ci biir dëkk bi. Su neexee yàlla dinañ leen oo ñu waxtaana nit si loolu. Waaye lu mel nii tamit dina dee indi problème yi xalaat yooyu noonu, problème yi xel yooyu noonu. Nga gis koo xam ne léegi nii lum liggéey yëpp ay at mu ñëw benn bis rek ndox mi yàqa lépp. Kooku noonu xolam du neex, xelam du neex de, dina soxla ku kuy toog ak moom, waxtaan ak moom, dalal xelam, jéem koo dimbale ba xelam dal. Koo xam ne ñàkkee na si doom, wala ñàkk si waay juram, wala ñàkk ci yenn, am na ñu bëri ñoo xam ne léegi ñu dee léegi nii, ñooñu tamit dinañ soxla ñu leen a support. So feebari xel yi bëri nañ. te lu demee ni su xewee nit mun na see amee feebari xel, mun na see jëlee feebari xel, wala mu amoon feebari xel mu gën a garaaw sax léegi nii, yooyu ne yëpp mun naa xew. So loolu tam dañ ko war a fàttaliku si mbir mi, moo taxoon rek ma ne dinaa ko tudda si lu gaaw. wo fana kummayata bake comme hani bi docteur a yitandi ñamen dron psychology la impact mi alon ko wole mu sondo mo la fannati be sonna ñun ko la ñamen ni nata ñin alandaro la mi alon ko wole ka boy molka ko tumando mbe mosto la jande mi alon ko afana e londi lukarin soto ni nata wo fanna ñina mi alon ko tol nimmol ka kaccale mi alon ko sondo me courant len wala sondo mo matara diare wala dewum be kan ni nata hakkil tempum la fannala tol mu molti mi yalon ko yo fa londo sta do akoytema ba mari fana bismillah la janna na ni badi male kacca kula mi yalon ko wolbe denni comme ni ñin ko ketela e ba muntato e ba tano la nyaadile e be sonnano la nyaadil anum munina ta hakkil tankula ni sabaru la fannala e ba ke no la nyaadile pour ka jeko da yi makoy kantum tonya a dimintale adun dawnin jakalu kolem kantu yefengo minta ya akorokoro birin tilikili fo sanji jama ka bungulo ka fengo be ka kono ka joran be ka kono yewuli suda kilin doron wo be boy kunto wom kultimi yalon ko tumando ni sondo mo mam bambam asesele no e kuntole woton be mosto mi yalon ko abinala ka kacan molye ka yitandi bay famma ko no la nyaade ani ni wo kol ketela docteur ko tumando ko senkan nati joran bun kono sesone sa bon senkan lonol bari ko do sotol bari ni fota ndiola kono wala fote dimmala wala fota kanon tela o ko nyin kon wo pour ye nyinala akata watu tale wo kake kudimi yalon ko mon abuka bono
hakkilo sondo mo kono e wati sutun kama woto abe kummayla pour molni moli kacha ko nyina anim fanam kule miya lonko nyantale ka kacha wati nin wati kanton sondo mola fannale andum kule miya ko mol nyanta kam nyo hakkili bulandi ninyin kole ya kol boyte kan be fam ma ko no la nyaade andu ala ya ke silanga mosto miya ko gambia diwul adu ye nyin karanne be gambia banko kanje fanal bela kata ko ke kan jata kende ala fanal wota mari fana bina jan inshallah anim badi mali kacha nyin kusi fal wo docteur ko manta jam fala kono kantum amanken na muta don na fa na dinkirati bari mobinal inshallah thank you very much. So now we come to the health tips. What are the tips that we want to give people that are available so that they can protect their health and take care of their health? We have said that there are preventive measures. Sure. Most of those preventive measures are not on the individual to do. These are for the people building the homes to make sure they build more secure homes, for the government to put some strict regulations on how homes are built, how roads are built, how drainage systems are made, so that when the water comes, it can drain, so that we can minimize the effects when it comes. But that's not our concentration today. Today we're going to go on some tips, and I think we have a picture that shows some of those tips, and we are going to look at them. This is developed by the World Health Organization, and it's a very comprehensive one, and it is on a drawing. So I thought that I can share this today. The first thing we talked about was water. And we should make sure that we have clean water that is available for those people. I said that flood is a lot of water, but that water is not a drinkable water, and it spoils the drinkable water that we have. And if these people don't have access to water, they can drink unhealthy water, and that can bring them diseases on top of their problem. So the first thing we should think about is how to get these people access for water. So the people who are helping these the people affected with the flood, I think they should think of water first. They should think of how to get them potable water, which is healthy, safe, drinkable water. We are very happy in the Gambia here that for a very long time, in all this sub-region, we have the healthiest water. The tap water that is coming from the Nawek water, as far as I know, it's a very good water, and you can drink it safely. And in these instances even, except if the pipe has burst somewhere where the water has gone into that and then can cause some diseases, that water is a safe water. But I think one of the things people have to realize is that the water has to be clean. If you have any doubts, and you have a flood in your area, and you have any doubts about the water, your water source, please boil your water. You boil it. You boil it until it is boiled, totally boiled, and then you allow it to cool, and you can cool it in a fridge. You can do whatever you want to before you drink it, but don't drink it like that, because a lot of the diseases that can cause these waterborne diseases, they can be killed by boiling. So I would advise people, if you have doubts about your water source, it is maybe in a well that water can flow in it, or the pipe near you has burst and the water can get into the main stream of water, just boil your water. It is safer before drinking it. So that is the first thing, is water. The second thing that we need to talk about is our food. Food comes in contact with some of this water, so the vegetables, the salads, the things like that, and you have to be very careful. Either you wash the food very, very well with safe and clean water, or you make sure you cook it very well. So well cooked food. Make sure that you cook your food very well. If the food has stayed outside for a little while, make sure you heat it again and heat it very well. So these are the first two things, the water and the food. Let us be careful about it. Mbokk yi kon léegi nii ñu ngi ñëw dugg si nag si naka la ñoo toppatooyee suñ wérgu yaram su nekkee ne lu demee ni xew na. Wax naa ne nag am na mbir yu bari yoo xam ne mun nañ koo def ba nga xam ne du garaawee nii, mooy naka la ñoo defalee suñ kër yi,
naka la ñoo defalee suñ tali yi ba nga xam ne ndox su ñëwee dina mun a dem ci drain bi yooyu noonu yëpp ay mbir la yoo xam ne xëj na nit ki ci boppam du ko mun a defal boppam waaye nag su demee ba mbir mi xew nii lanaa lan ngaay mun a def ñu gis nataal boobu noonu nga xam ne moo génn léegi nii lu ci njëkk a mooy ndox bi nga xam ne moom ngaay naan ndox mi nga xam ne moom ngaay toggee ndox mi nga xam ne moom ngaay raxasoo yooyu yëpp war naa nekk ndox yu set ndox yu yiw ma ne nag ñun Gambie am nañ chance fii ne suñ ndox yu dee génn ci ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci teeru bi nga xam ne ndox yu dee génn ci pompe yi ndox yu set la dee doon du dee ànd ak tilim te du dee di ànd ak feebar lu ci ëppa yëpp du dee ànd ak feebar kon loolu noonu safe na pour nit naan ko wala nit raxasoo ko wala nit raxasee si ay lekkaam waaye lu dul loolu noonu wala nga foog ne yow sa ndox buy ñëw ci yow am na paay boo xam ne bu na ndox baa ngi dugga foofu noonu tamit boobu noonu kon balaa nga koo naan na nga ko raxas bem set wecc na nga ko baxal bem tànga balal ma nga baxal ko bem tànga bem bax waaw na bax bàyyi foos mu bax su baxee dina mun a rey jàngoro yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci woon nga bàyyi ko nag bem sedda wala nga def ko si sa fridge wala nga def noo ko munti defee nga xam ne su nekkee da nga bëgg mu sedda soo koo naan nga door koo naan sooy toggee am moom nga door a toggee sooy raxas sa légumes yooyu noonu nga raxasee ko ndox boobu noonu waaye daal ndox boo xam ne yow óoluwuloo ko nañ ko oytu parce que feebar yu ci ëpp yëpp si ndox yi la dee jógee ñaareel bi mooy lekka yi légumes yeeg salade yi yooyu noonu yëpp dañ ko war a raxas ak ndox bu set wecc bem set nga door koo mun a lekka luñ gën a bugg a sax mooy sooy lekk boo munti lekk rek nga togga ko bem ñor nga togga ko bu baax a baax nga xam ne jàngoro ji ci nekkoon yëpp dina dem su dul loolu tam ndox lekk boo xam ne tegu na si biti lu xaw a yàgga tuuti balaa nga koo lekk nga tàngal ko bem tànga jër ba nga xam ne léegi ne lu ci mënutoon nekk rek dina dee nga lekk ko loolu mooy first advice bi mooy ndox mi ak lekk bi wo fana kumayata bake hani bi kacha kono be fanu kan ko mali amoy nyame silam be fankantankol muta don fankantankandu fero le landika mi alon ko ninyin ku sifal keta mulem fere fololti walla mulem kota ku fololti mi alon ko melka ma ko irodi nyanta ka walle natina ku folo bari coming aliaje no nyame nyi mukule mi ya lonko nyi fango botanan double hole mi ya lonko wala be lorin dunia bela jata kende akula ka fo mi anko to lebe lorin dunia bela jata kende akula to lebe nyi ko nyi kiskis ka anu indale nyi fero landi ko di folo wala mu jioti jio mi alon ko mol nyanta ka wala min komal baje ka nyame wala jio di mi anko nyanda kala ji senenati woto mol milyalon ko wolle ka demar taringol di docteur ko nibe demaro di la mol milyalon ko ya ko lata wolle kan samala fannal nyanta jiole di le la mi an ko ji sene no dunia min ide kuran ko soto la je ta ya ko soto la je bari ni ajube sama jiola nin ku jamalle kana nyola woto nin sama ke da wila dinkiral to fode la soto fengol la jio fana kum kuldi mi an ko na ta ke ya ko do bo munta don jura mala sapikanne ya la ya ka woto sila ni ji sene ngo soto wo se tankandino le wo se la ya ko talano le wo se la kunna miro talano woto ji sene fana kun miyan ka bede tumando ngal nga ala tentu Gambia banko kanja bari na jio ka boni dame mi alon ko wole mun na nawe bunti nga ala tentu bari jio nyin a kallanke ata comme docteur fo ya sembentu ya ko jile mi alon ko sa min no le tamantora stola je ta kole ya ko stola je bari saje wati dol pay polye tay jio be sulena dinkiral to da tawda wodo nuwa ku sifal kede malla la jio la kode amon courant sto wala man sene ya bage e hakil flasto je isa jio nyi tala ya fajundi faye faju yena ta ya jindi ya londi faye tenku ay sumya ni lafta ya dundi frijo kono ni lafa ya kela jiminda kono ni lafa ke ya kela dawo dan ni kalimingal o mu feneti mi ya lon ko kuran bije anu talata nyola fuku fulanya wole mun na domorol la alhalo tin ke mara nyame kantu ni ajube samade am fenel mi an ko am manan ku mandiya kan isa bori nyawnya mi wati do fa domorol asitis no jele woto wol mu kulate mi ya lon ko dokta ko nyanta ka kata ko ke kaje ko de na nyin tabir fengol jan nimbe tabila ngeku fo senaya ni nyala mi ya lon ko kuran be bola bala ni o fana kera atabinya fana nyanta kala fene mi an ka nyanta sahaya domoro ñi ñanta tabila lay tabi ay mo bok ay tabi ay faju ay kandi wit yana jindi
domoro fana na sumiyata ni yata ba sumiyata nyanta kan dindi la jandi ba domol wol be fenati mi yanka sa courant ñu no fanole e commune docteur ya yitandi ñamen. Thank you very much. So the next thing then, maybe we should open the lines at this point. I think the number is 5050505 for anybody who wants to call while we are continuing the discussion. Mbokk yi dinañ ubbi line yi 5050505 képp koo xam ne bëgg naa call fii balaa ñoo jeexalee waxtaan bi ñu wax loolu ci mandinka. Silang bundal yele tale momo lafta kiliro kala ke dabula kacha kono dong se julo mami mu 5050505 ti wala mu nombati e fana se call kele e fo fande so tam yanko be dandi nyin kacala pour kanyini ka. Thank you. So we go to the next thing, which is the personal hygiene. We have talked about it when we were talking about COVID, which is hand washing. There's nothing better than hand washing all the time. So before eating food, we wash our hand. After eating food, we wash our hands. After going to the toilet, we wash our hands. And we also encourage the children to do the same thing. So in these times of flood, especially, we encourage our children that once you come home and you're about to eat, wash your hands with water and soap before you eat your food. When you come back from the toilet, wash your hands with water and soap before you touch anything. These are all very important tips. So personal hygiene is very important. It's not only important for COVID, it's important for everything. It seems we have a caller. Hello. Hello. It seems we have lost that caller. Kon ñu gaaw rek wax loolu noonu ci olof. Lu beneen bi nga xam ne war nañ ko wax bu ñu jógee si lekka yi ak ci naan bi mooy set. ñun ñu set ñu ngi ko doon wax nag ci Covid bi raxas loxo. raxas loxo lu ko gën a am solo amut. ne léegi nii sàkkatuma si façon yi bés yi nga xam ne ndox bi bëri na. ñu ñaax nit yi balaa ngaa lekk dara nga raxas sa loxo ak saabu. soo lekkee ba pare nga loxo sa la ak ndox ak saabu soo demee ci wanag bi génn nga raxas sa loxo ak saabu ñu bàyyil xel xale yi tamit ñu def ko. ñun xëj na mag yi dañ ko dee def de waaye dañ dee fàtte xale yi suñ fàttee xale yi nag ñun ñoo dee bokk benn bool bi lekkaa xale yi so feebar bi nga xam ne moom la xale yi waroon a am ñun tam nañ ko am te si mag la day gën a métti yenn yi so xale yi ñu fàttali leen balaa nga ñu jàngal leen ko ñu miinal leen ko nga xam ne balaa ñoo lekka ñu dem raxas seen loxo ak ndox ak saabu suñ demee ba lekk bi pare ñu raxasu ba set suñ génnee ci wanag bi tamit ñu miinal leen ko ñu wax leen ne ñu raxas seen loxo ak ndox ak saabu loolu dinañu mun a fanxal feebari biir yu daw yu bëri yoo xam ne moo dee xew si façon yi lu demee ni wo kumayata bake hani bi e baadiŋol balla kacala jube kam ya lonko wala mo health linked commune docteur ya fo nyame hani bi be kata kuwolle lambe ferol le landi kam ya lonko mosa fan tankandinole e nyi wato kon mi yanko be samale kon adon samamu fenati mi yankani fen jamale kana nyola e surtout nyi kuram me sen diŋol e wo kola bari nga domoro la fanna fo nga jiola fanna fo silambe dunna e hande ma dum fon la fan seneyando e kunkilinal nyantam fam seneyandino la nyame. Just if you can pause a little bit for this caller. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Doctor, how are you? I'm fine, sir. How are you? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. We can hear you. What's your name and where are you calling from? I am Mr. Bakari Sano. Yes, sir. You're welcome to the program. Yeah, I'm a teacher. Okay. Currently teaching at Nemasu Open Senior Secondary School. MashaAllah, that's very good. You will be a good tool to teach the children about the floods and what they can do. Yeah, exactly. So we're very happy for you to call in. Yes. Loli. Yes. Allah program ko ma da ba. Abaraka. Ni a juven to la fana momenti as teachers. Wala mka dinun karandi personal hygiene la. Okumata bakale. More especially at this difficult time, rain season come. So abakuma la bakale pro doctor elaborate more on this personal hygiene practices. So that outbreaks of cholera, diarrhea, dysentery, and typhoid fever, you'll avoid no nyame in Bangkok. Yeah, so I've been following this program for so long, and I didn't encourage the family don't follow the program. Thank you very much. Doctor, Thank you, Allah Baraka. Thank you so much. I think he has said very important things. I'm so happy that a teacher is calling.
because that's what we are trying to do, to reach as many people as possible. And that is what a teacher should be looking at the world and learning new things so that he can teach the people that he's teaching. And he's even encouraging the kids to be watching. To do exactly. So that's amazing, and we thank him very, very, very much. And we hope that many teachers will do the same thing. Sure. And this is an opportunity. We all have to teach it. This program cannot reach everybody, but if a teacher listens to it and goes and teaches his class of 40, 50, and the children go home and also talk about it, I think it will be very important. And personal hygiene is one of the most important things in times of flood, so that we can prevent diarrheal diseases. So we thank him very much on that point. The other I think you were completing your talk on exactly. that. Yes. Janni kola nyimbina kambe min saying kankan wole mu docteur min fo ni nata fansane ndo la farnala coming kunkili nan nyanta kata kol min kala pour kam famma ko e surtout be nyi wato min ko miyanko wole mu samati e buluku ko min nene ka fu nu janne corona wato e hadamad musa katan kam bulol ku wato wata ni safno pour ngam fantan kandi corona ako buluku wolum fende mi yalon ko jata kendela fanale yo bambandi bake bari fewfen ka mani bulol la wodo nim bulo seneyata fewfen bita kono fanasa seneya nole e jannibe domoro kele ye bloku ni safnol ye domoro ke ni parete ye bloku ni safnol e ni tata jonkonto ni nata ye bloku ni safnola na dindiwol fana ngakata nge yamar ngakata nge dalindala ngakata ke hakilol bulandala ni tata jonkonto wati o wati e ni jani en fini ye bloku ni safnol jannibe domoro mala ye bloku ni safnol ni botanan karamuto jannibe kontona ye bloku ni safnol karambul to fata ngalon ko sijulol bijele kata kolbe ke kane pour ka dinol tankan nyin kilira mi kiliro kata mu kalandi lalti woto nga fana tento apa kata ko min keka ala fanala ala mafon la kaje ko de dindol. Seems there's another caller. Let's take the caller. I think they're saying very important things. Hello. Sure. Hello. Yes, sir. Assalamu alaikum. Kan la bab ka ja. Yes. Dem mala caller dem ci programme bi kon. Ci benen programme bi wa ci radio programme bi wax nga diga. Wax nga dëgg man la sa demee ci Europe wala Amérique yi. waaw na nga tudda man Modou Mbaye. Mbaye jërëjëf Mbaye waaw maa ngi fàttaliku yaa ngi waxoon nga ma sa tur waaw. waaw mu ngoog waxtaan bu am solo nga wax nii. waaw. xam nga sax ñu ngi fii ci Gambia. nga gis su tawee nii. yaa gis ñu on civilise ñu sant Cissé ñu sant Camara. bu seen sokowe yi. waaw. su ko defee ñu tur ci taw bi. waaw. ñu solo nga dem léegi oto boo xam ne ko def fu mu mucc wala ko bàyyi mu tur ci taw bi. waaw. su ko defee ma alal ndox mi. ak nga xam ne nga xam ne mbari ci ma alal ndox mi. xam nga xale moom li mu bëgg moom mooy jéem mooy fo. waaw. moom li mu bëgg mooy patax ci ndox mi. waaw di ci fo ñoom loolu fa nekkal lu neex ñoom. donte loolu fa nekkal loolaange. waaw. soo kon lii dafa jar a waxaat ko ci ay programme ci am njaboot bi su defee jigéen ñi tam man damaa seen xel seen doom yi. dëgg la. lu am solo la comme ni nga wax si bu fekkee ne ngay jeex na. ñi nga xam ne ñooy bil ñi nga xam ci ñooy bilee. xam nga fu mel ni Ibo Town balaa am na ci barab yoo du dëkk waay daal. place ndox la. waaw place ndox la de. waaw bu ko dëkkee yaa seen sa bopp. wala ñu naan la foo dëkk gannaaw ci farabal ci fara bu dëkk waay. waaw fara du dëkk waay de loolu nga waxoon de waaw. waaw du dëkk waay de waaye mu ngoog. dëkk waay Kamara Kundaay wala nga baaxee ci. yaa ngi tooñ kay de. waaw na Mbaye. jërëjëf si kool bi kontaan nañ trop. jërëjëf ak ci toppa boole naa toppa programme bi. That's I think that's very important. You were just about to conclude on the issue. That brings us to the stagnant waters. We have all seen in the pictures the stagnant waters, lots of stagnant waters. And I cannot advise anybody on those waters because there's nothing we can do. Something like this on the street and so forth, very little that the individuals can do about it. But this is something that maybe, as we can see, the community the community can do something about it, which is the what do we call it? Municipal councils can do something about this. And I'm very happy to see the mayors involved in this, because I cannot go to the main road and clear the water there. But what I can do is to clear the water
next to my house, around my house, around where I live, so that mosquitoes don't breed there and then I start getting malaria, so that my children don't go there and I start getting malaria. So what I am saying is that we try to clear as much as possible around us, but also we encourage the authorities also to try to clean up some of the other stagnant waters in other places. I don't think it's very difficult getting some trucks of sand to come and put in some of those places. Even traveling with your car becomes a problem now, because all the roads are blocked with stagnant water. So stagnant water is a big health hazard in the terms of we have done very well in malaria, in controlling of malaria. But if we have a lot of stagnant water staying around, we're going to get malaria again. And just talking about stagnant water, I don't want to waste too much time, we're losing time, is to talk about what the caller has just talked about now, is to control our children so that they don't go and play. They want to do it. If we leave them, they're going to do it. But that means they can cause themselves diseases. They can cause us diseases when they come back. So we have to prevent them from playing in these waters. These waters are dangerous waters. They are dirty waters. And what is happening is that sometimes you don't know whether there's a broken bottle inside there. They step inside there and they injure themselves. I learned that even some snakes now are going inside those waters. Yes, they have seen snakes in those waters because they go away from their holes have been affected. So they have to go out of the holes. And those are very angry snakes. You know, if they come in contact with anything, they will bite because you know, they are scared, they are angry. In fact, I've heard that in Banjul, this is just hearsay, please, nobody should take it from me, is that even some crocodiles were in the waters. We've seen it in the news. Yes, we've seen it in the news. So these are dangerous waters. Please let us protect our children. Let us protect them in these, seeing those children playing on those waters, and we see it everywhere. I think it means that we have relaxed in some way as parents. We are not doing our duty. So please let us prevent our children from going in these waters. They are dirty, dirty waters. And that small child there can fall in the water and can drink part of that water and can get injured in that water. So I think those are the two things talking about stagnant water. Mbokk yi ci lu gaaw rek suñ time bi mu ngi ñëw jeex si mooy ne ñu ngi waxtaane ndox yi nga xam ne moo dee taa noonu ndox yu taa yu rëy a rëy yi nag wax dëgg yàlla nit yi mënuñ ci dara, nit yi nga xam ne ñooy ordinary nit yi mënuñ ci dara. Yooyu noonu government authorities yi ñoom ñoo ci war a liggéey ba nga xam ne ndox yuy taan yi ñu jéem a seet naka lañ ko utalee yoon ba mu dem génna foofu noonu, wala suul ko. Lii dafa mel ni school la sax si biir school la nii ndox bi seetal naka la fa demee. ñu jéem daal yooyu noonu ñu seet naka lañ ko génnee, parce que mbir la mu rëy ci mbiri wér gu yaram, dina mun a koos lu bëree bëri. Suñ jógee si loolu nag ñun waajur yi ñu jéem a seet suñ xale yi ba nga xam ne duñ dem di foye si ndox yooyu. ndox yu tilim la. dafa indi feebar ba pare ndox la yoo xam ne si biir ndox bi foofu xamuloo lu nekk ci biir. mun naa am butéel bu toj mu ngi ci biir, mun naa am yeneen yoo xam ne xale bi dina si mun a gaañu, amee ci tétanos, amee ci yeneen ak yeneen ak feebar. te xam nañ ne ndox yooyu noonu yeneen ay jaan ak ay jësit sax ñu ngi wax ne ñu ngi nekk ci biir ndox yi. wax nañ ko si news bi. so dafa mel ni time a ngee dem nag. 3 minutes lañ am, dinaa la may maybe 2 minutes nga wax loolu noonu, den ñu seet naka la ñoo closer affaire bi. wo kumayata hani bi mbe fannalle fogam yalon ko wolle mu moñante fantankandi no la ñaame jiol mi yalon ko wolle kallo nambe dol kantari wol fana mu kulti mi yalon ko tumando tundo mol mel yalon ko wolle bo ma fa la docteur konsa nga mira ko de kata kol nyanta kelale kaje ko de ko jis jol ñil bonde kantu wol fana mu fenete mi yalon ko courant le natilanda ko le ko le natla tambola fanal andun jigita ko de meyol be kata ko ke kanne kaje ko de marudi bari hani kenya trip fula kenya trip sabadron ko bom silol ka dami yalon ko jol ka loji jigita ko de wol fana be ko son hendilan ani fana wululal ya marodi ko wululal fana nyanta kato la fala baake dinni wala marola kantu nyim wato dinni on litol katara sawarin pour ka fe
jiol nyin kono bari jiol nyin man koy ka bula kono kanti malo mine be tarra kono se ka watela ngotara no jele wala nyin duma julol mi yalon ko wala salti se be se do no je bari sile la dinkiral fatale ila termabo bungul fatale sile ka fintile ka dum jiol kono tare wodo nyanta ngane dindul topoto ngi mara kanto nyimu kulet mi yalon ko amman seneya andani jara kende ya fango mantanyol nkana son ikatu bulala nyi jinori ngul kono kana son ikatu feala nyi jiolla wodo abe momondi na bunda dala ngam fanal ngana katoke komi banku diya kan kaje ko de nga katoke joni be borin wala nyame. Thank you very much. I think I'll just say one last thing now, which is that in these periods, if anybody feels ill, either you have a diarrhea or you have a fever or you're unwell, go to hospital quickly. It has two advantages. One advantage is that you're going to be treated quickly. The other advantage is that if there is something like cholera, we are going to discover it earlier and save many people. And the other advantage is that you're going to be treated quickly so that you don't transfer that disease to your members of the family. So I think that is the last point that we are going to make, which is that go to hospital as soon as you get ill under those circumstances. mbokk yi foog naa lu mujjee lu ñoo wax rek mooy ne képp koo xam ne lii dal na la yaa ngi ci place yoo xam ne mbënn bi am na fa nga gis ne feebar nga benn am nga yaram bu tànga wala biir baa ngee daw wala yaa ngee woccu wala feebar nga yeneen feebar nga gaaw dem lopitaan loolu noonu dinañu dimbale ne su nekkee ne am na feebar yu bon yoo xam ne mu ngay ñëw dugga si dinañ ko teel a xam lu mel ni choléra su nekkee ne tamit yow teel ngaa dem di nga teel a faju nga xam ne doo jox feebar bi keneen koo xam ne mu ngi ci biir famille bi kon na nit yi teel a jóg dem faju ji su nekkee ne am nañ problème ci yii nii duñ xaar nag ba léegi dundaa dee rek a ci des nga door a jóg dem foog naa ne loolu noonu nekkut loo xam ne lu war la ñu wax loolu noonu ñu tàggatoo den ñu door a jës suñ last sila o mbe sarotala damen kuma labo ni nata fantankando la fanala wolem ni ya suute fanto ko ibalo be kandirine kono be bay kanne ibe fono kanne ibalo dawda academic bori loptanot atariyata nyam ni futata je tumando ni alay de way sa jaral tarimu soto nole ise fan tankandi nole se do ko ten tankandi pour ka sawunde nin kolera la fanamu doctorol ni checkiro ke ni alo isa ko nyi manan kunnole nyaala mi yalan ka ba tariyal wodo nteloli mba falale ala barka bake fotanen nala inshallah QTV ja. Thank you very much, Lolly, for that, and thank you for all our viewers, and thank you for all people who are helping the victims of these floods. And I would especially thank one of my brothers, Idi Job, who today taught me the word mbanna, which is flood for wolof. maa ngi gërëm ñëpp di gërëm ñëpp ñoo xam ne ñu ngi dimbalante si lii nii di gërëm tamit suma mag di Idi Diop nga xam ne moom laa doon waxtaanal mbiri problème bi nii tey ma jàngee si moom mbënna so kon loolu lu am solo la ñu ngi leen a gërëm yéen ñëpp fii ba beneen yoon jërë ngeen jëf.